Welcome sa Sipnayan.com. This video, tutuloy natin yung ating series on laws of exponents. No? So, kung sinusundan nyo itong series natin, ang pinag-aralan natin from the previous video ay yung negative exponents. No? Sabi natin, pag may expression tayo na negative exponent, we get the reciprocal of that expression. Tapos magiging positive na yung exponent natin. So, for example, x to the negative 3, no? This is the same as 1 over x cubed. No? Notice that the signs of the numbers of the exponents are opposite, no? Pag kinuha na natin yung reciprocal. No? Also, siyempre, pag nasa baba naman yung exponent natin, for example, 5 over x to the negative 4, no? So, mangyayari dyan, magiging 5 over, ang x to the negative 4 is 1 over x to the 4th, di ba? So, we are getting the reciprocal of this para maging simplify natin yung fraction. So, magiging equal to 5 times x to the 4 over 1, di ba? Diba? Pag nag-divide tayo ng fraction, we're getting the reciprocal of the divisor and then we multiply, di ba? Naalala nyo? So, ang 5, pag may whole number tayo, pwede natin siya lagyan ng 1 para pareho sila maging fraction. And then we multiply both the numerator and the denominator. So, magiging 5x to the 4th over 1. No? So, ang isang observation dito is pag ang x to the negative 3 din, pwede rin natin siya i-represent as over 1. No? So, ang isang expression or isang observation dito is pag meron tayong negative exponent at meron tayong fraction, nililipat natin siya, no? Para siya maging positive. So, pag nasa numerator siya, pag nilipat mo siya, magiging positive siya. No? In the same way, pag positive siya, pag nilipat mo siya, papuntang numerator, magiging negative. Di ba? So, katulad nito, nasa denominator siya, para siya maging positive exponent, nilipat natin siya sa taas para maging positive exponent. So, yun actually yung shortcut, no? Pero at least dito, pinakita ko sa inyo bakit siya nililipat, no? Kasi minsan, tinuturo lang nila, ay, ililipat nyo yung pag negative exponent, lipat mo sa denominator pag nasa numerator. At the same time, pag nasa denominator, lipat mo sa numerator. No? Pero this is actually the reason why we have to move, no? We have to move the expression from the numerator to the denominator or vice versa pag meron siya negative exponent. No? So, yan yung pinaka-rule natin or pinaka-algorithm natin. So, let's apply that sa 3 to the negative 2, 3 to the negative 2, c, d to the negative 4. So, lahat ng may negative, lilipat natin siya ng pwesto. Pag numerator, pupunta ang denominator and pag denominator, pupunta ang numerator. So, ang 3 to the negative 2 is actually 1 over 3 squared, di ba? Yung c nasa numerator pa rin siya. Pero since wala siyang denominator, lagyan natin siya ng over 1. No? So, any number or expression, pag whole number siya, pwede tayong maglagay ng over 1 para siya maging fraction. And then, d to the negative 4, this is still 1 over d to the 4th. No? Because of this law. Ang advantage kanina, kasi nilagyan natin ng denominator, pwede na natin i-multiply yung lahat ng numerators and then lahat ng denominators para makuha natin yung product ng mga expressions. No? So, this is 1. So, 1 times c times 1 is 1. Oh, sorry. C. And then 3 squared is 9. 9 times 1 is 9 times d to the 4th. 9d to the 4th. No? So, I hope malinaw yan. Now, for example, number 2, we have 4m to the negative 3 n to the 4th over 6 to the negative 1 m n to the negative 3. So, ang pinaka-method naman dito, para hindi kayo mahirapan, pwede yung i-retain muna yung mga merong positive exponents. No? So, ang iwan lang natin, or wag muna natin isulat yung may mga negative exponent. So, ito 4. 4 to the first power yan. Ibig sabihin positive exponent yan. By the way, pag may number kayo, at meron kayong expression na walang exponent, ibig sabihin exponent yan 1. No? So, m to the negative 3, wag na muna natin ito isulat kasi ililipat natin yan.
Yung n to the fourth is positive, yung kanyang exponent. Sa ibaba or sa denominator natin, m lang yung may positive exponent. Okay? So para systematic, unahin natin yung nasa itaas. Alin ba yung may mga negative exponent? Yung m to the negative 3, di ba? So ililipat natin siya sa baba, yung negative 3 magiging 3 na lang. So m cubed yan. Ito ano yung mga negative? Dalawa, di ba? Alin yung may mga negative exponents? Yung 6 to the negative 1, lipat natin dito, magiging 6. And then yung n to the negative 3, lipat natin sa taas, magiging n cubed. Now question, okay lang ba kahit saan ko ilagay yan? Yes, kahit saan nyo ilagay yan. Kasi, ang multiplication naman is commutative. So, ibig sabihin kahit saan nyo nilagay, pag nag-multiply tayo, pareho pa rin yung magiging product. No? Commutative means A times B equals B times A, di ba? Pag nag-multiply ka ng 3 times 4, it's the same as 4 times 3. Na magiging 12 yung sagot niya. So, syempre, pag nag-multiply tayo ng expressions, unahin muna natin yung number. 4 times 6 is 24. No? And then, n to the fourth times n cubed by this law. No? So, same base, add natin yung kanyang exponent. No? So, 4 plus 3 is 7. So, n to the 7th. And then, m times m cubed. Again, meron tayong 1 dito. Huwag natin kalimutan yan. Yan yung mga common mistakes ng students. No? So, m to the first power times m cubed, 1 plus 3 is m to the fourth. Kung gusto nyo, pwede nyo lagyan ng 1 yan para di kayo malito. Pag hindi pa kayo sanay. Okay? That's number 2. Now, for number 3, we have, burahin na siguro natin to para di masikip. Ang galing ng whiteboard ko, no? May tunog pa. Okay, number 5. Number 3. 5x to the negative 1 and then y over 6y to the negative 2 z. Again, pabayaan muna natin yung walang exponent or negative exponent. Pabayaan natin. Ang isulat na natin yung positive exponents. We have 5y. Ang negative lang naman ito is x to the negative 1. Ito ang negative is y to the negative 2. So, 6z. Z ito z. So, ito, nasa taas siya. So, ililipat natin siya sa baba times x. X to the first power or simply x. And then y to the negative 2. Lipat natin siya sa taas. Y to the negative 2 maging y squared. No? Pwede ba natin i-simplify ito? Yes, no? Yung y to the first power tsaka y squared maging y cubed yan. So, 5y cubed. And then ito, pwede na nating sabihin 6xc. Tama na to, no? Kaso parang standard na rin na pag meron tayong mga letters sa expressions, usually in-alphabetize natin yan. Para mas madali makita kung may mga pattern, no? Lalo na pag maraming expressions. So, parang standard na yan. But this is already correct. Kung 6zx ang inyong sagot dyan, okay lang naman. No? That would be full point already. Okay? Number 4. So sa number 4, we have a negative exponent sa the entire expression. So, ibig sabihin yan, 1 over this expression para siya maging positive, no? Pero, unahin mo natin, i-simplify mo natin yung sa loob. So, number 4, we have 3a squared b to the negative 1 over 4a to the fourth b cubed to the negative 1 raised to the negative 1. Ang isa lang naman dito yung merong merong negative exponent. So, magiging 3a squared over 4a to the fourth b cubed. Tapos yung b to the negative 1, lipat natin. Magiging b. Pababa na siya, magiging negative 1. No? So, magiging magiging mas maganda pag-iwalay na natin para makapag-simplify na tayo, no? Pag-iwalay natin yung number, magiging 3/4. And then we have a squared. Paparis natin siya sa a to the fourth kasi i-simplify natin yan.
And then we have yung b cubed tsaka b, magiging b to the fourth. As a denominator yan, huwag niyo kalimutan, baka lagay niyo sa numerator. Pag wala siyang pares at nasa denominator siya, pwede niyo siyang lagyan ng 1. No? Kasi pag minultiply natin yan, 3 times a squared times 1, 3a squared, 4 times a to the fourth, b to the fourth, ito rin siya. No? Okay, so, anong pwede natin i-simplify? The negative 1 yan, no? So, pwede natin i-simplify ito. A squared over a to the fourth na magiging negative yan, di ba? Sa law of exponent number. 3 over 4 times a to the negative 2, no? Kasi magiging 2 minus 4, no? Times 1 over b to the fourth. And again, yung a to the negative 2 magiging 1 over a squared. So, pwede na natin itong palitan ng 1 over a squared. 1 over a squared. Raised to the negative 1 pa rin, no? And, lipat ko na siya dito, no? Simplifying, we have 3, no? 3 times 1 times 1 is 3. Then 4 times a squared times b to the fourth. 4 times a squared b to the fourth. And then to the negative 1. And again, pag meron tayong to the negative 1, ano ba nangyari pag may negative exponent? Diba? 1 over. So, magkakaroon tayo ng 1 dito sa taas. Magiging positive to. Magiging 1 over this expression. Diba? Parang ganito. Negative 1 over this expression. Bali, dito ang a natin ito. No? Ang m natin ay yung 1. No? So, ito yung a natin. Bababa natin siya. Magiging positive tong 1. Magiging 3 over 4a squared b to the fourth to the first power na siya. And kung naalala nyo yung sinabi ko sa mga previous videos, pag nag-divide ka ng fraction, you're actually multiplying the reciprocal. So, magiging 1 diba, we multiply the reciprocal. So, naalala nyo. Pag 3/4 divided by 2/5. No? Diba? Magiging 3/4 times 5 over 2. Diba? So, ibig sabihin, ang isang fraction natin dito ay 1 is equal to 1. Ito yung nasa taas natin. Pwedeng 1 over 1 or simply 1 times the reciprocal of this 4a squared b to the fourth over 3, which is equal to 4a squared b to the fourth over 3. Any number naman, if you multiply by 1, is equal to that number, or equal to that expression, di ba? Okay, so, I hope meron kayong natutunan dito sa video na to. I'll see you in the next tutorial. Invite ko kayo sa ating yung Facebook page, facebook.com/sipnayanph, and our YouTube channel, youtube.com/user/sipnayanph. I'll see you in the next tutorial.